Cảm ơn quý vị đã không rời làn sóng của Little Saigon TV qua chương trình Tài Chánh. Ngày hôm nay, Hot Topics, Katie và Linda đem đến những cái để cho quý vị chuẩn bị cho cái quarter cuối cùng của năm 2024. Nhanh lắm quý vị, nó đã đến rồi. Vì vậy cho nên là cảm ơn quý vị theo dõi để mà mình chuẩn bị cho cái tiểu thương của mình, cho cái công ty của mình trong những ngày tháng cuối của năm 2024. Linda, please go ahead and continue our hot topics today. Okay, thanks, Katie. Well, as we mentioned earlier, you may need to be hiring seasonal help for the holidays ahead. But you also want to make sure that your current employees are happy. They're going to have to give you their all to get you through the hectic next few months. So you also want to make sure that they're going to be with you come January. So we're going to offer you a few budget-friendly things to keep in mind that you might want to consider. First of all, recognize those employees that are doing a good job. It doesn't cost you a penny to tell any employee that they've done a good job. You can do this privately or you can do this publicly, but what's important is that you be genuine when you're telling them. Be very specific. Tell them what is so special about the job that they're doing. You'd be surprised how far this can go with a person, how much better they're going to feel about themselves and their job. If you want to reward the employee, you can give them, a small gift card, for example. You could offer them an afternoon off with pay, or some other small token. And you don't have to do that, but obviously it's a nice gesture if you can. If you want to do it publicly, then consider doing something fairly small, maybe just a lunch get-together for all the employees, where you can recognize any employee that has done an outstanding job. Consider having the business managers cook and serve the employees as a way to celebrate all the employees. And you can recognize employees for their years of service, or maybe if they've reached specific goals around sales or shipping. Another idea is, if at all possible, try to allow employees to keep flexible schedules. This isn't possible for all businesses, and I understand this, but if it could work for your business, give it some serious consideration. One of the very few positive outcomes that we had for COVID for employees was that they had the ability in many cases to be able to work from home and keep flexible schedules. In today's world, with both parents having to work, trying to keep up with children's schedules and just life in general, this can all be very, very stressful for people. Research has shown that about a third of all employees are actively looking for another job where they can have more flexibility. As an employer, if you can offer an employee flexibility, you're also going to find that you are able to attract the very best talent. If you decide to go this route, though, make sure you are very clear about what you expect from the employee and have a written policy that details the parameters. For example, if you're allowing an employee to work from home one day a week, make sure that they are clear of what day that actually is, and make sure that they understand that if occasionally they need to maybe reschedule that to another day, they understand that they have to get your permission first. And something else that's very important is promoting from within your company. Pew's research has shown that 60% of employees that leave their jobs do so because they are looking for opportunities to advance their careers. You've invested a great deal of money and time in each and every employee, and it's a very costly thing for you to lose that employee. It's important that you be consistent
and communicate with the employees so that you understand what their goals are and what their challenges are. And they need to understand what opportunities may be available to them within the company, and what do they need to do professionally to be able to qualify for those positions. And consider doing something like maybe offering employee development training for your employees. You could send them to a conference, for example, or maybe you could cover a portion of the cost for them to get additional training. One of your business's most important resource is your employees. Think about ways that you can encourage and reward them so that both you and they can prosper. Thank you so much, Linda. Quý vị vừa nghe cô Linda cái lần vừa rồi đó, trước khi ra break á, thì mình biết rằng là mình cần phải hiring more seasonal employee, seasonal staff, đúng không ạ? Thì cái phần thứ hai này tụi này mới đem đến để mà nói về vấn đề làm sao để mà mình giữ nhân viên mà mình đang có rồi. Bởi vì cái nhân viên mà mình đang có rồi trong cái thời điểm mà rush hours, thời điểm holiday sale rất là quan trọng. Mình mướn thuê seasonal vào là một việc, mình cần phải train, mình phải đầu tư thêm rất là nhiều thứ. Nhưng mà làm sao để mình giữ được những cái nhân viên mình đã có rồi? Thì ở đây có những cái advice dành cho quý vị để mà budget friendly. Mình không cần phải tốn phí nhiều, nhưng mình giữ được nhân viên của mình happy. Bởi vì nhân viên của mình sẽ là front gatekeeper cho khách của mình, đúng không ạ? Vì vậy cho nên cái việc đầu tiên cô Linda có vừa advise là recognize, tức là mình sẽ nhìn nhận những cái đóng góp của nhân viên của mình. Ở trong đó mình có thể khen thưởng họ privately, publicly. Mình có thể giúp cho họ cảm nhận được rằng mình quý cái chất xám, cái công sức họ đã bỏ ra cho công ty của mình. Và khi mà mình chia sẻ cái đó thì cô Linda nói cái này mà Katie thấy rất là đúng, là be genuine. Người Việt Nam mình á, đôi khi khen thưởng á, hay giống như ngại ngùng về cái vấn đề khen thưởng. Nhưng mà đối với lại ở đây đó thì cái vấn đề khen thưởng nó rất là quan trọng. Be genuine about it. Khi mà mình cảm thấy rằng là nhân viên mình đóng góp thì mình hãy chia sẻ và recognize những cái sự đóng góp đó của họ. Và mình có thể làm những cái không cần phải tốn phí nhiều, nhưng mà một cái gift certificate, một cái recognition, một cái trophy nhỏ, một cái bữa ăn hay như thế nào đó, một cái ví dụ như là tất cả manager giống như cô nói nấu ăn để mà đãi nhân viên, để mà mình show appreciation, cái đó cũng counts. Thì đó là những cái cách mà rất là phải nói là budget friendly, đúng không quý vị? Và cái tiếp là cái vấn đề allowance, họ có flexible hours. Quý vị cũng biết giờ thời buổi này đó, hầu như là both parents, hai phụ huynh đều phải đi làm. Thì cái vấn đề childcare, cái vấn đề mà đưa đón con đi học cái này, đi học cái kia, đôi khi nó rất là challenging. Thì nếu mà mình giữ được cái flexible hours, bởi vì qua cái pandemic thì cái flexibility và làm việc virtually hay là làm việc remotely nó đã cho chúng ta những cái infrastructure đó rồi. Nếu mà mình giữ được cái đó thì quý vị chắc chắn sẽ giữ được những người nhân viên rất là tốt với mình. Cái đó nữa là làm sao để mà mình promote from within. Thay vì mình đi ra mình kiếm những cái nhân viên thiệt là giỏi để mà mình mang về, thì tại sao might as well mình train và mình cho professional development những cái nhân viên mà hiện nay họ đã đóng góp cho công ty của mình, bởi vì mình đã đầu tư rồi. Gửi họ đi những cái professional development, có thể giúp họ đóng cho họ những cái phí để mà họ đi học, những cái họ nâng cấp họ lên. Đó cũng là một cách để mà họ biết được rằng mình đầu tư cho họ và họ đầu tư lại cho công ty của mình. Thì cái đó là cách thông minh nhất, chiến lược nhất mà quý vị có thể làm. Thì đây là những cái mà chuẩn bị cho quarter cuối cùng của năm 2024. Mong đã giúp cho quý vị được một số tin tức và cũng giống như là những cái advice. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Hot Topics ngày hôm nay với Linda và Katie. Mong hẹn gặp lại quý vị.